kelas dengan solid. Tapi kalau kata kita ada three phase, kita ada air, kita ada water, kita solid, kita boleh panggil our soil dalam keadaan bulk soil. So in these particular conditions, flow of water through soil, it can be fully saturated, it can be partially saturated, or it can be dry. So kalau dry, possibly water tu tak lalui, ataupun yang ada dalam tanah kita tu hanyalah moisture. So if you remember, kalau katalah you ada some soil, I mean that kalau you this person yang suka apa ni buat aquarium, kemudian you suka bela ikan, and then this kind of our aquarium model tu at the base selalunya kita akan ada soil. It's like we try to simulate the real riverbed dekat sungai yang betul dengan aquarium kita. So kat situ kita akan letaklah tanah, kita akan letak batu, kemudian kita akan letaklah some grass, rumput, kemudian kita akan masukkan ikan, kita letak air. So what Lee say is that dalam aquarium tu sendiri dia dah ada the phenomena yang represent the water through ataupun water movement into soil. So kita nak tengok the water movement into soil ni bergantung kepada what conditions. What are the factors control to the water movement? Is it water move slowly or water move rapidly? So all this depending, of course, dia akan pergi kepada soil characteristic. So back to the previous topic lah daripada week 1, week 2, I mean that kalau you tengok dalam soil phase model, you dah belajar physical characteristic of the soil, contohnya dia punya grain size, kemudian field identification from part of its color, kemudian you tengok dia punya shape, you dah boleh nampak dah. Kalau kata kita ada fine soil ni tanah jenis apa kelas? Mostly fine soil kita tanah terdiri pada apa group? Sand. Fine soil, fine. Fine group. Fine group kita sand ke? Tanah jadi halus ni. Terdiri dari? Silt and clay. Yes, silt and clay. And then kalau kita pergi coarse, dia terdiri daripada gravel dan juga sand. Last group yang jarang sangat disentuh iaitu peat. Tapi saya tak nak kacau peat lah. So kalau you tengok sini lah, antara fine group dengan coarse group, you boleh tengok the size of the shape untuk grup tersebut berbeza. Maknanya kalau you pergi dekat kawasan pantai dengan kawasan bendang lah, dua keadaan tanah yang berbeza. Tanah yang jenis mana yang menampung air, tanah yang jenis mana yang dia tak tampung air. So, which one? Kelas. Mana yang tanah simpan air, mana yang tanah jenis tak simpan air? Fine soil tampung air, coarse soil Yeah. tak tampung. Yes, correct. So maknanya kalau you ada dua medium kalau kata you ada masa lah, you nak buat eksperimen ni, you nak uji apa yang saya punya statement betul ke tak, you letaklah dua bagi ke, dua aquarium yang jelas you nampak keadaan dia, kemudian you letak tanah fine clay for example, satu lagi dalam aquarium tanah jenis gravel ke sand, you tuang dalam dua aquarium pada sela masa yang sama, contohnya 5 minit, dengan total volume air yang sama, you tengok mana air yang mengalir lagi cepat dalam tempoh 5 minit tersebut. You jangan tengok satu cawan penuh air yang mana habis dulu. Tak, you tengok dalam 5 minit tu antara dua tangki tu you set 0 hingga 5, dua tangki tu mana yang paling tinggi air, mana yang paling rendah pada masa 5 minit yang kita cut off tu lah. Okey, daripada situ you nampak coarse grain ni air mudah mengalir sebab saiz dia besar, betul tak? So maknanya kata dia takkan store water. Tapi kalau kata fine grain, dia akan store water, dia akan simpan air. That's why lah kawasan sawah bendang dia adalah tanah jenis ini apa kelas? Ini apa kelas? Fine. Sebab apa? Kawasan bendang dia perlukan apa? Air. Yes, dia perlukan air untuk
bercucuk, tanam di sawah. Betul tak? Tapi kalau kata dia dah sampai musim kering, maknanya dia nak repeat the cycle lah. Kita nak mula tanam balik baja. Tapi sebelum tu air kena masuk lah. Maknanya kata medium utama kita, apa-apa pertanian diperlukan air selain daripada cahaya. So, that's the thing yang saya nak bawa you untuk berfikir antara two simple things, you just look at to the grain size dan juga shape, you akan nampak easily how to differentiate between fine grain dan juga coarse grain. Sebelum tu, you kena faham apa dia konsep behind it selain daripada Darcy law, kemudian what other laws, Bernoulli law. Tapi saya rasa benda tu pun you dah belajar dalam fluid mechanics, am I right? So never mind lah, just to recap balik lah. So these are the topic outlines, introductions, definition and terms, determinations of the coefficients and permeability, seepage and flow net. Okay, seepage and flow net ni bunyi agak different because you tak pernah belajar sebelum ni. So a bit difficult, but never mind. This one kita akan ada hands-on exercise after raya. So maknanya nanti bila naik minggu pertama raya tu, my expectation is that you dah ada kertas graph, you dah ada set of pencil case lah kan untuk you buat flow net tersebut. Okay, untuk kita punya sections today 2A, kita nak expose to concept Haigh's hydraulic gradient, Bernoulli equation dan juga Darcy law, dan sekali konsep permeability. Okay, kalau you tengok kita punya this picture, very simple phenomena. Kalau you bukan budak engineering pun dalam syllabus primary school, you dah exposed to this one. Simple thing is that proses pemeluapan, kemudian proses air turun daripada hujan, air turun masuk ke dalam tanah, kemudian dia ulang balik, tukar wap naik ke atas. So these are the process. Tapi benda tu kita tak nak belajar. Kita nak belajar secara details dalam terminology untuk soil mechanics, iaitu infiltrations, kita nak faham unsaturated zone water table, kat mana yang kita panggil aquifer, mana yang kita panggil non-aquifer. So antara batu tersebut akan ada fractions, that fraction can store water. So benda-benda tu lah dia become a source of water kalau you mencari air. Contoh dekat kawasan kampung, kalau kawasan tu kering, kita kena cari sumber air melalui telaga-telaga bawah tanah. So dia ada indikator lah macam mana nak dapatkan sumber tenaga air bawah tanah. So jangan kata kawasan gurun ke kawasan kering kontang dia tak ada sumber air. Dia ada sumber tenaga air. So sumber tenaga air ni lah yang wujud antara kita punya celah-celahan batu tanah tersebut. So we have to find the right one lah. So kat situ you akan expose aquifer dan non-aquifer. So you akan nampak the different layer of soil. Some kita panggil dia sebagai impermeable, some kita panggil sebagai permeable. So impermeable maknanya ketidakboleh telapan air untuk melalui medium tanah tersebut. Permeable is the ability of water to flow through the soil medium. So dia bergantung. Kalau macam tadi saya kata air melalui fine grain, so that condition is an impermeable condition. Tapi kalau kata air mengalir tanah yang jenis gravel, sand, that is a permeable layer. Okay, groundwater table is this under hydrostatic conditions. So it's occur when the flow is zero. The top of ground level is under atmospheric pressure, and in the soil ataupun dalam groundwater table selalunya dia akan indicate with the symbol triangle lah. So saya rasa you dah familiar this one. So this symbol you akan guna sehinggalah you habis belajar dalam geotechnics ke advance ke. So this is in what we call it international symbol represent the groundwater table. So kalau you tengok sini, kita ada surface water, kita ada groundwater, and what is the condition where we call it as the water table. So this is the line that differentiate between the groundwater dan juga surface water. Okay, the first term, the concept yang you kena faham adalah hydraulic head. Hydraulic head is a measurement of the height of static water column above a datum at an arbitrary point, usually expressed in the meters. So it's referred to elevation to which water will rise in a borehole connected to point in an aquifer. So it's also value that measures the amount of potential energy available in water. So the higher the water level of hydraulic head, the more energy that the water at a specific location has. So hydraulic heads provide an indications of the directions of groundwater flow, and it's used to determine hydraulic gradients. So if you have the borehole left and also borehole right, H1 as a borehole left dan juga H2 adalah borehole right,
yang mana dia indicates the water table. So you akan nampak from the right to left condition, this is a difference water height, right? Water height dalam borehole nombor 2 dekat bahagian kanan lebih tinggi daripada di sebelah kiri. Maknanya kata water level H1 lebih rendah lah daripada H2. So bila you dapat dia punya apa tu difference, kita boleh panggil dia sebagai apa? So that is the difference lah between H1 dan juga H2. So untuk dapatkan hydraulic head ni, dia ada some proper calculations yang you kena refer. For example here, this hydraulic head adapted Bernoulli equations state that three head component, which is the sum of which provide the total head causing a water to flow. So maknanya tadi, hydraulic head by definition tu actually dia consist 3 benda. First one is the HZ, kemudian dia mewakili komponen kedua kita panggil sebagai pressure head due to pore pressure. Term yang ketiga kita panggil sebagai velocity head. So to calculate the total head, so you have to get all these things. HZ, kemudian the pore water pressure due to pressure head due to pore pressure, and lastly is a velocity head. So ada 3 benda ni you boleh lah calculate for the total hydraulic head. So first and second term represent the head tending to cause the flow of water through a mass of soil. Kemudian term number 3 is component that ignores since the velocity is quite small. So kalau kata velocity U ataupun halaju antara borehole water level dalam borehole 1, borehole 2 tu rendah, so kita boleh abaikan term yang number 3. So hydraulic head ni kalau you measure from the reference point is a datum, so you boleh nampak is a consist between elevation head Z plus dengan pressure head campur dengan velocity head. So you akan dapatlah the total hydraulic head. Kemudian this also analogy to explain the pressure head. So pressure head ni dia tak sama dengan hydraulic head, tetapi antara dua ni dia bergantung. Maknanya kalau kata you ada aras air macam tangki dekat bahagian atas dengan tangki dekat bahagian bawah. So you akan nampak air lebih mudah mengalir daripada tangki yang bahagian atas turun ke bahagian bawah lah. Maknanya pengaliran air. That's why lah you akan nampak kenapa tangki selalunya dia duduk dekat atas tangki air lah. Dia tak duduk dekat bahagian bawah. Atas kat sini maksudnya kalau kata you pergi housing area ke, you pergi industrial area ke, selalunya tangki ni kita boleh nampak dalam more than 3 meter height kan, daripada jalan utama pun kita dah nampak oh tangki ni duduk kat atas sebab pressure tu senang kan, and senang nak mengalirkan air tersebut lah. Okay, now we want to understand what is the head loss dan juga hydraulic gradient. So the head loss, as water flow through soils, the head ataupun energy is lost due to the viscosity of the fluid or abstraction. So the equation is equal to HA tolak dengan HB. So HA ni adalah head daripada datum sehingga point A yang kita rujuk, sama juga dengan B adalah tinggi air daripada datum yang kita rujuk sehingga ke titik B. So the difference between point A dan juga point B adalah head loss. Okay, hydraulic gradient is the ratio of head loss to the distance of the 2 points. Maknanya kita dah dapat data H tadi, kalau you tahu jarak dia berapa, kita panggil tu sebagai hydraulic gradient. So the difference between head loss to the distance, that is a hydraulic gradient. Okay, now we go to the second concept, which is Darcy law. Just now is the Bernoulli equations. So the Darcy law is the flow of water through soil. So dia dipengaruhi oleh Darcy law. So dalam Darcy law, it depends to the what we call it here is the head loss and also the L. So what is the L? L is a horizontal distance between point A dan juga point B. So Q is the water discharge. K is a coefficient. A is the cross-sectional area of the medium lah. Medium kat sini kita panggil, contohnya kalau you ada pipe ke, you ada covered ke, so kita nak tengok ada cross-section area. So air water discharge Q ni mengalir dalam pipe tersebut. So dia depend lah.
kalau kita punya assumptions dia adalah laminar flow, so kita boleh adopt exactly the Darcy law. Tapi kalau kata our flow is not laminar, it can be turbulent or any kind of the flow. So this equation may be in appreciate anymore lah. So kalau kata our assumption is a laminar flow, according to the Darcy law, is depending to the velocity is equal to the K and I. What is a K? K is a hydraulic conductivity. I is a hydraulic gradient. Hydraulic gradient tadi adalah the head loss to the horizontal distance between point A dan juga point B, water level in point A dan juga point B. A is the cross-sectional area perpendicular to the flow and Q is the rate of flow. So kita break sekejap Azan. Okay, now we back. Apa? Ini contoh Darcy's law dan juga Bernoulli equations.
So yang ni lebih kepada saya nak recap sahajalah, because saya dah explain tadi kan, mungkin tak nampak sangat macam mana conditions yang kita nak tengok water flow, kemudian hydraulic gradients, and then what is the hydraulic conductivity. So dalam soil mechanics ni very important to understand the hydraulic conductivity, because the hydraulic conductivity ni dia bergantung kepada particle shape. For example, selain daripada tu, of course dia bergantung juga kepada velocity, because kita adopt the Darcy law dan juga Bernoulli equations. If they say that awak punya datum tu always our datum is horizontal, tapi our point untuk kita nak buat difference antara two tube ke ataupun two boreholes tu maybe not in the same level, right? Because kita tak tahu kan soil profile kita ni inhomogeneous ke homogeneous ke, dia punya kedalaman dia flat terrain ke or non-flat terrain surface. So itu antara yang control to the difference what we call it the gradients between 2 points. So if these conditions happen to you, for example, kita ada drain pipe, dia ada tube A dan juga tube B, kemudian this pipe becomes blocked with the soil. So the heads measured by piezometers at 2 points, 4 meter apart, and 1 meter and 0.2. So first question, you need to determine the velocity, and the second question, you need to determine the flow rate. The flow rates here stands to the Q lah, dia punya simbol Q. Okay, the hydraulic conductivity is a times power -5 centimeter per second, and the internal diameter of the pipe is 100 millimeter. So antara cabaran for engineering students mostly adalah unit conversions unit. So kalau you tengok to this problem, we have at least two different units given in this question. Firstly, kita akan nampak unit dia meter. Another one, kita ada 3 unit berbeza. Firstly is a meter, and then kita ada centimeter, and finally kita ada millimeter. In order to solve this problem, my suggestions to you is that better you make it one single unit only lah. Makna kata kalau you nak buat calculations dalam meter, semua info yang dia bagi dalam sentimeter kena tukar ke meter, millimeter tukar ke meter. Okay, itu dia punya ideally. Okay, ada setengah calculations dia prefer to maintain dalam unit centimeter, because hydraulic gradient it can be presented by centimeter kan. So all this yang bukan dalam unit centimeter kita kena tukar. Contohnya water level ni kena tukar ke centimeter. Kemudian all these units yang not in centimeter have to convert in centimeter. Okay, to solve this problem, as I told you, ada some exercise calculations, it can be followed easily because there is step 1, step 2, and step 3. So by giving you step, you sedang nak hafal lah, nak tahu apa yang nak kena buat. Tetapi sebelum kita boleh keluarkan step, you kena faham masalah ni dulu. Contohnya, masalah ni dibagi dalam informations velocity. So you kena tahu apa konsep nak pakai. Kalau kita tengok our previous note, this is the thing yang kita akan guna, iaitu Darcy law. By meaning that, that is a very straightforward questions lah, because the Darcy law tu adalah that the velocity dalam Darcy law tu adalah benda yang you kena terus kira, terus cari dan terus dapat. Dia bukan ada hidden agenda, hidden info missing yang you kena find out. Maknanya you just put in the number, ambil kalkulator awak, tekan kalkulator, keluarlah result dia. So ada setengah dia minta you back calculations lah. For example, you are looking for the hydraulic gradient, you are given the velocity, you are given the K and what's other, so you kena dapatkan benda tu. So dia jadi some rumit kat situ. But here, sebabkan kita nak dapat firstly is a velocity, so you kena tahulah heads kita kat mana, kemudian where is our datum. So dalam this problem, the total heads and B are determined. Contohnya dia choose B as our datum. Total head is equal to pressure head campur dengan elevation head. Kalau you perasan tadi, total head kita ada lagi satu term kan? Term kat sini kita panggil apa? Siapa ingat? Ada 3 term tadi kan saya sebut untuk kira total head ni.
Di mana anda semua? Velocity head. Jawab jawab cepat sikit kan, tak adalah lama saya tunggu. Yes, correct. Velocity head. Dalam this case, dia abaikan velocity head. Maknanya velocity head terlalu kecil, tak memberi impact significant. So therefore, what we have from here is that head at A, maknanya dia kira dulu A1 akan campur dengan 0.2. Kenapa kena campur dengan 0.2? Sebab kita punya reference point is B. Kemudian tinggi air adalah 1. Tetapi kita nak ambil total head ni from our reference point. Therefore, kita kena tambah dengan 1 campur dengan 0.2. So we have 1.2. However, dekat B dia tak ada problem lah. Sebab memang dah straight. Dah memang dekat reference point dengan tinggi air tu dekat. So 0.2 only. How to find the velocity? So pakai baliklah dalam dia punya equation. Velocity sama dengan hydraulic conductivity times dengan hydraulic gradient. Hydraulic gradient pun kita dah tahu the difference head lepas tu bahagi dengan horizontal distance. So in this thing, hydraulic gradients is equal to 0.25. Kemudian hydraulic conductivity is times 1 times power negative 5. And then you multiply dalam equation V sama dengan KI. So you can have the velocity sama dengan 0.25 darab 10 negatif 5 cm per second. How to find the flow rate? Flow rate pun straightforward question. Straightforward answer. Substitute balik dalam soalan ni. Dalam formula. Flow rate sama dengan A times V. V tadi dah dapat, cross-sectional area dah tahu sebab diameter 100. So you convert 100 millimeter ni kepada unit sentimeter. So you pakailah sebabkan dia pipe. Apa dia formula untuk cross-sectional area for pipe? So saya tanya je sebab saya nak tahu you ni aware tak aware, you tidur ke tak tidur. So what is the cross-sectional area for pipe? Kelas Afnan. Mana Afnan? Ada madam. Apa dia? Kita punya cross-sectional area for pipe. Apa dia Afnan? Awak nampak tak skrin saya? Can you see my screen here? Jawapan soalan saya tu ada dalam ni. Oh ni. Pi di kuasa 2/4. The area is 78.5 cm square. And therefore, untuk dapatkan flow rate, masuk je A, KI, dapatlah. Tadi kita punya velocity dah ada kan? Velocity sama dengan KI. So, KI is a velocity. Velocity dah kira daripada atas, darab je dengan A, dapatlah flow rate sama dengan 19.6 times 10 negative 5 cm cube per second. So, make sure unit tulis ya. Tak tulis unit, saya tolak markah. So, ini cross-sectional area for pipe yang bukan hollow. So kalau hollow, tolong cari ya formula sesuai untuk kira cross-sectional area for hollow pipe. Okay, this is the important thing untuk soil mechanics iaitu permeability. Darcy law, Bernoulli itu adalah konsep yang kita embed dalam permeability yang mana dia terkait, kita panggil dia sebagai hydraulic conductivity K. So the permeability is a measure of the ease with which water will pass through a medium. So senang cerita, kalau air itu mudah lalui, that is the permeability definitions. So the rate of flow through a 1 square meter area under unit hydraulic gradient perpendicular to the directions of the flow. So another definitions. So it should not be confused with hydraulic conductivity. Of course, they will be totally different because permeability dia punya kebolehterlapan. Hydraulic conductivity K, that is not stand to the permeability itself. So kalau kita tengok hydraulic conductivity ni, dia totally also depending to the Darcy law, but it is constant proportional. It defined as the volume of water that we move through a porous medium in a unit time under a unit hydraulic gradient through a unit area measured at perpendicular to the flow directions. Maksudnya hydraulic conductivity ni dia by taken time, kemudian dia menggunakan pakai konsep Darcy. Apa yang membezakan permeability dan hydraulic conductivity? These are antara 3 perkara penting. Permeability is a property of the fluid being transmitted.
This is a constant proportional industry equations relevant to multi-phase flow system, which include gas, oil, and water phases, relates specifically to the movement of water, provides an indications of the ease which fluid move through the subsurface, and hydraulic conductivity provides an indications of the ease which water move through the subsurface and is used to calculate rates of groundwater movement. Okay, these are the factors controlling the permeability. Banyaklah kalau you tengok masa awal-awal hari tu pun saya minggu lepas pun saya contoh bagikan field identification for soil. Ada banyak cara. So kalau permeability pun you kena tahu faktor. So ideally is that apa-apa yang berlaku you kena tahu cause effect. Bila ada cause effect mesti ada factor yang contribute to the effect. So whatever fenomena dalam environment ke, dalam geology ke, dalam rock mechanics ke, soil mechanics ke, structural ke, you kena tahu apa punca dia. Contoh kalau kata permeability kat sini, faktor yang mengawal kebolehterlapan bahan tersedia, bahan untuk air melaluinya adalah porosity, void ratio. So porosity ni dalam soil mechanics, dia punya simbol apa kelas? Apa kelas porosity? Baru 2 minggu lepas aja. Anyone can answer my question here? No, Nisrina? Simbol apa untuk porosity class? N, madam. Okay, good. Void ratio? E. Okay, what is so maknanya void ratio dengan N dia ada perkaitan formula kan? So kena tengok betul-betul lah formula untuk kaitkan void ratio dan N. That's why kat sini faktor tu dia letak sekali, dia tak asingkan lah. Okay, grain size, grading. Macam yang saya explain awal-awal kelas tadi lah. Kalau you ada gravel saja, kemudian you ada fine saja kan, clay saja, you dah boleh nampak perbandingan dia. And then shape, orientation of soil, degree of saturation. This is what I said. Kalau fully saturated ke, dry condition, ataupun bulk conditions of the soil. So absorb layer. Absorb layer ni kalau contohnya surface kita tu ada minyak. So you nampak kan air kita dia tak akan mix well dengan minyak. So dia akan ada separation layer. So bila ada separation layer, of course dia akan control, dia akan memberi impact kepada permeability. Viscosity, water, temperature. So temperature pun ada factor important that control to the permeability factor. So all these things you can read through lah. Maknanya tengok secara details lah. Okay, why we need to measure permeability? Of course, dalam soil mechanics ni macam saya bagi tahu lah tadi kan, bila you tahu sumber permeability, at least kita boleh dapat sumber groundwater, air bawah tanah kan. Kemudian it also can tell you the drainage characteristic. We also can design landfill site that is used to estimate the contaminated land. And finally is a design of earth dam dan juga sheet pile walls. So talking about earth dam ni siapa pernah pergi Timah Tasur Lake? Ataupun dekat belah Penang ni kita ada tak dam? Apa fungsi dam kelas? Tahan air. Okay, selain daripada tu? Selain Jaga daripada tu? tenaga elektrik. Selain daripada tu? Kadahan air. Ya. Hidroelektrik. Ya. Satu je lagi. Tempatan banjir. Apa dia? Okay, fungsi dia tebatan banjir. Last sekali is used for drainage and irrigation. Betul tak? So kadang ada setengah dam ni dia empangan dia tu berfungsi untuk menyalur air sungai ke kawasan-kawasan yang pedalaman. Okay, this the important lah kenapa kita kena tahu permeability sebabnya contoh kalau you nak construct a dam kan,
kita nak kena fikir dekat bila kita nak buat a stamp, kita nak kena tahu design a stamp, and then we need to choose the right earth material for them. Kita nak pakai uniformly well graded gravel ke, kita nak pakai gap graded sandy gravel ke. So all this back to our knowledge soil mechanics. If you choose wrongly soil materials, maknanya dam tu tak boleh well functioning dah. Betul tak? Okay, kalau kata dam tu sepatutnya dia simpan air, dia store water, tapi air tu hilang. By the time sebab bila kita design a dam, kita dah ada durations, kita dah ada period, lengthy water storage, berapa boleh simpan volume dia untuk that particular time. Untuk last time span. Suddenly, tiba-tiba what we design not occur what we expected happen. So something wrong. We need to find out adakah water infiltrate into the soil ataupun they gone by temperature. So these are the things that you need to look at closely when you are studying in the soil mechanics. So apa yang you belajar right now is more likely to fundamental that you're going to use in the next phase in the geotechnical engineering lah. Maknanya bila kita nak design something, we need to have the soil mechanics fundamental knowledge, baru you boleh pergi untuk applications. So know the purpose, know the reason, then you know how to deal with. Tapi kalau you tak tahu objektif dia, you tak tahu why are you studying this permeability, and then you are lost. Lost in the jungle, for example, tapi dalam ni kita tak adalah duduk dalam hutan sebab you are guided. But somehow, bila you buat last minute preparation, there are many topics to be read and do some exercise. Do you think you can manage well in the last minute preparations? No. So that's why I encourage, I bring you here supaya you tahu apa topik yang you belajar and what's the reason. My class, I advise sebelum masuk, you buat revisions. After habis kelas pun, you buatlah revisions. Dia tak rugi pun untuk awak. It's easy, right? Okay, there is no further explanations for this afternoon class. I will proceed with the next topic in the next class. So let us resume our online lecture tomorrow. Any questions before we end here? Okay, ada tak soalan? Okay, attendance jangan lupa you future, mana yang tak upload lagi exercise one, please do so. Kemudian I try to pick up any answer from here and then I give comment, so you can see my comment in my comment box nanti dalam lepas semua dah upload, so I give you comment regarding to the exercise one punya answer. So if there are no more question and no question from you all, so I end my lecture today and selamat berbuka puasa dan Assalamualaikum dan selamat petang. Wow, thumbs up. Bagus. Terima kasih. Oh, kalau saya buat TikTok live, you boleh bagi saya gift kan? Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.